My name is Elizabeth Vrum, and I'm the chair of the World Duchenne Organization, which is a global organization set up by parents of children with Duchenne muscular dystrophy long ago, in about 22 years ago. And what we do is that we try to really help around the globe to have people with Duchenne, or I should say maybe dystrophinopathies, because it's also the people with Becker which will be helped by this, that they are receiving optimal care based on the latest standards. So that Elizabeth, can you give me a second to translate? Yes. Я вітаю всіх, моє ім'я Елізабет Врум, я є головою Всесвітньої організації по проблемам Дюшенна. Ця організація була утворена батьками дітей хворих на Дюшен, виходить, що вже 22 роки тому це відбулося. І наша основна мета – це допомога в усьому світі дітям і їх батькам, які хворіють на хворобу Дюшена. І одна з основних завдань – це пересвідчитись в отриманні оптимального піклування усіма дітьми хворими на Дюшен. You're welcome. Thank you. So we have been organizing meetings, webinars, and for example, the presentation you just saw from Professor Finder is part of that, one of these conferences. So that is what we do. And I think today I would go with you through the story of being a parent of a son with Duchenne muscular dystrophy, who is using non-invasive ventilation, but also what we have learned as patient organization about non-invasive ventilation. And my son now is 33 years old, which is the double of what was expected when he got the diagnosis. Ми проводимо в своїй діяльності, наша організація проводить зустрічі, вебінари, презентації, конференції. І те саме відеопрезентацію, якщо ви щойно побачили, вона також була розроблена нами. Сьогодні я, мабуть, більше пройдусь по історії батьків, які є батьки дітей хворих на Дюшен, і це батько, який використовує неінвазивний вентилятор, неінвазивну вентиляцію легень. І, до прикладу, моєму синові наразі 33 роки, і це вдвічі більше, ніж йому прогнозували колись лікарі. Yeah. Thank you. And I must say, we live in terms of also respiratory care. But in fact, I'm sure that a lot of people in the room today who started with the cough assist in Duchenne. I see I'm frozen, right? Yes, I haven't heard some words. Yeah. Could you repeat, please? I can see the screen, so I can see I'm frozen. Yeah. Yes. So my son was always seen in the Netherlands. Okay. Once again, some problems with the sound. Okay. My son was seen in the Netherlands, where they have good respiratory care. But in fact, it started before that. When he was 12, we saw John Bach. And John Bach is a name many of you in the room might have heard about. Maybe you translate now. Мій син наглядався в Нідерландах, а в цій країні дуже добре піклування про хворих на м'язову дистрофію, але розпочалося все раніше, розпочалося все, коли йому було 12 років, і тоді ми зустрілися з Джоном Бахом, і я думаю, що присутні тут в аудиторії люди, я впевнено, чули це про цю людину. And he was the one who kind of, and I think you've seen this before, introduced the cough assist, the assist kind of developed for another disease. Він був людиною, який ввів відкашлювач спочатку для інших хвороб,
Yeah, so with him, we started to learn about the importance of having a good long clear cough assist, which he could do by himself when he was young, just every day do his exercise with the cough assist. Tell from a patient perspective that starting young by having access to a cough assist is really important. Maybe you can translate. Саме з ним ми розпочали вводити використання відкашлювача для мого сина на щоденній практиці, щоб дитина могла сама вправлятися з ним. І я хочу зазначити для аудиторії, що починати в молодому віці, в ранньому віці використання відкашлювачів – це є дуже правильною практикою. Because what we see is that even in the hospital, with the test, it looks like the peak cough flow, so is still good. When a child is really ill and really has to cough a lot, the boys with Duchenne really got exhausted to a point that they can't clear their lungs anymore. Even it looks in the yearly test, maybe in the hospital, not too bad. You see if they really have a pneumonia or something else. So I would really plead for early access to cough assist. Тому що навіть в лікарнях проведені тести можуть показувати відносно гарні результати. Але те, що стосується хлопців хворих на Дюшен, ми розуміємо, що вони дуже втомлюються через потребу відкашлятись, але не маючи цієї фізичної можливості, вони сильно втомлюються. І тому я би благала про ранній доступ до відкашлювачів. So then, and the same in a way holds true for the non-invasive ventilation. I remember that when he was 20 and his lung function was going down a little bit, we discussed like, should we not already set up the whole equipment for him, get him used to it, because you'll never know when he needs it. And we decided together with the clinicians, it could wait another 6 months, but then in that 6 months, he developed a pneumonia. And then he had to start a non-invasive ventilation, kind of in an emergency situation, and was first ventilated with the system of the hospital. So sorry. So when he was 20, right? His first non-invasive ventilation was when he was 20. Yeah, we started discussing it when he was 20, and when he was just 21, he got a pneumonia. Yeah. Yes, thank you. Коли моєму синові було 20 років, ми почали обговорення про використання неінвазивної вентиляції легень. Але вирішили з лікарем, що ще ми можемо півроку почекати, 6 місяців. Але так трапилося, що саме протягом цих 6 місяців він захворів на пневмонію, і нам довелося розпочати неінвазивну вентиляцію уже в екстрених умовах в лікарні. So in fact, it's not a criticism, but also the hospital realized it would have been very convenient to have it all in place, to have the patient used to it, to have all the settings done before you get in an emergency. So sorry. І я хочу зазначити, що це, лікарня також підтвердила мою думку, що було б краще, якби це неінвазивна вентиляція розпочалася заздалегідь, якби все було зроблено вчасно. Тоді б він би і звик уже до маски, до використання апарату, і були б зроблені, було більше часу на всі налаштування апарату. А так в лікарні це було у випадку екстреному. Thank you. So, because otherwise you end up with the ventilation system, they use standards in intensive care or somewhere else, which is really a different system and not so nice for the patient. So I don't mean you should start ventilating too early, but at least have it set up and ready by the time they're getting close. Yes, sorry. Є відповідні стандарти на використання, які існують в інтенсивній терапії, але я просто хочу зазначити, що я не пропоную, не раджу нікому починати занадто рано. Занадто рано – це недобре, але воно вже має бути налаштовано, щоб будь-яку мить воно було готово. Thank you.
So then with the non-invasive ventilation at night, that was really something he could do very long. I mean, he didn't need daily ventilation, but he also, as you just saw in the video of Professor Finder, he was using only the nasal mask. And for patients who can have a good mouth closure, it's really very comfortable to have only a nose mask, so you can still speak, you can call for somebody at night. That is, if we've seen the advantages of that also in other families, that if you can be ventilated with small nose mask, it's much more social also, because if you have friends, my son lived in a student house together with other students who would help him. And then when you have a full mask and you can't speak, that's totally different from only having a nose piece, which you also, when you get a bit weaker, can use during the day every now and then. I think, and maybe that's already said, what is super important, and I think in the Ukraine it's even worse, is making sure that you always have enough electricity. So you have batteries, you have extra machines, because if you really need it, then you can't take the risk getting out of electricity. But I think if there's one country who knows about this, it's you, right? Мій син розпочинав з неінвазивної терапії вночі, тільки вночі. Тобто він не користує, і таки він перебував на цьому етапі дуже довго. Він не використовував вентиляцію протягом дня. Також я хочу зазначити використання назальних масок. Вони є дуже зручними, дуже комфортними. Тобто, маючи тільки назальну маску на обличчі, людина може продовжувати спілкуватися, кашляти. Це дуже є велика перевага, якщо це маленька назальна маска. І також тут є ще такий соціальний аспект, тобто мій син, він жив в цей час в гуртожитку, він спілкувався з друзями, і така незначна назальна маска, вона не заважала йому. На відміну від уже маски, яка накладається повністю на обличчя, і нос, і рот закритий, і тоді це менш зручно для кожної людини. Але зрозуміло, що з кожним днем, якщо дитина стає слабкішою, то, можливо, такий перехід на повну маску, він також відбудеться. А також я ще хочу зазначити, що є дуже важливим при неінвазивній вентиляції легень в Україні саме те, що ви маєте пам'ятати про наявність електропостачання, батарей. Тобто, щоб дитина не поставити дитину під ризик, обов'язково треба пам'ятати про батареї, які треба заряджати для використання щоночі або і вдень апаратів для неінвазивної вентиляції легень. Thank you. Sorry for a long phrase. And so besides then the batteries, it's also important if you're really depending to have two machines. I think that might be clear, but maybe it's good to say here again, you need a backup machine. If your machine stops, your breathing machine stops, you really need to have a spare one if you can't be without it too long. So that's also something for the clinicians to discuss with the families, if you will be able to provide the families with an extra machine. And if not, how they can keep somebody ventilated for a while with an ambu bag, the mask with the balloon. So in emergency situations, how to handle. And in emergencies, another thing was that during COVID, we were very afraid what would happen to the boys and man with Duchenne. Finally, it turned out quite well. I'll stop here. А також зазначу в питаннях ризику і безпеки, що крім наявності заряджених батарей, також було б варто мати 2 вентиляційних апарати вдома. На випадок, якщо щось трапиться з одним з них, а якщо дитина вже повністю залежна від апарату і перебуває на постійній вентиляції легень, то має бути або їх 2, або якось має бути проговорено з лікарнею, яка є поряд, тобто які будуть дії у випадку в екстрених випадках. Чи це буде використання мішка амбу, чи які будуть дії. Також підніму питання, яке ми мали з ковідом. Коли розпочався ковід, ми дуже переймалися про те, як цю хворобу можуть перенести діти хворі на Дюшен. Yeah. So then in COVID, we all thought, and maybe still think, that
sometimes patients need oxygen as well. And most Duchenne patients won't be, in most hospitals, they won't accept Duchenne patients on non-invasive ventilation with COVID because the non-invasive ventilation is spreading the virus. Угу. Ми розуміємо, що під час ковіду хворі потребують кисень. І ми не були впевнені, чи лікарні приймуть пацієнтів, які перебувають на неінвазивній вентиляції легень, оскільки думка, що при неінвазивній вентиляції легень діти, пацієнти розповсюджують вірус. Yeah. So what we provided the families with was a very small thing you could put on your ventilation machine, your own ventilation machine, which you could then attach oxygen if needed to this machine. I don't say you should yourself give oxygen without any, but if there's an indication and the doctors tell you, but you can't get in the hospital because of what I just said, then it's fantastic that you with your own home ventilation machine also can help with oxygen. Let's hope COVID is over and we will never get in that situation again, but we never know, right? І що ми зробили? Ми забезпечили наших хворих таким застосунком, який можна прикріпити до апарату неінвазивної вентиляції легень, через який буде також надаватися дитині кисень. Я не закликаю вас таке робити, але тільки у випадку, екстреному випадку, якщо вас не приймуть до лікарні, то такий може спосіб також застосовуватися. Але, в принципі, сподіваємося, що ковід уже в нас за плечима. Thank you. So, and then maybe I just saw in Jonathan's presentation the boy with the non-invasive, the zip and puff, the mouthpiece. As I said, my son graduated as an industrial designer, and he thought that what is used in these videos is really awful as to look at. It's not too big, and so. And it's a pity I can't show the picture, but if you can recall the picture of what Jonathan showed, you saw this black tube, which he only used to hold the mouthpiece, in the right position. But you can use the black tube itself for ventilation. You don't need all the other stuff. You can just use the black tube you saw. You can also ventilate through that. So then it looks less medical. You only have a very small black thing going to your mouth. So for the boys who think their looks are very important, that is an option which really, really makes a difference. And you can attach even a microphone to that. He said like a microphone, but when they get older and the voice gets weaker, they also can attach a microphone to that. So, but make sure it looks good to the boys. To them, it matters like it does to you that you look good. So the better the equipment looks, the better. Зазначу, про що говорив зараз до мене доповідач і показував фото, де хлопець використовував мундштук, різні мундштуки. Ви пам'ятаєте, ось такий великий чорний мундштук, який було зображений на фото. Я хочу зазначити, що важливо також для будь-якого пацієнта, для будь-якої дитини, хлопця, важливо, як цей мундштук буде виглядати. Тому що ми всі люди, ми всіх бажали виглядати гарно, і для хлопців це таке ж має значення, знову ж таки, у сфері спілкування. Мій син вже закінчив університет, отримав вищу освіту, він спілкується зі своїми друзями, і він говорить про те, що можна навіть налагодити цей мундштук, щоб він виглядав як мікрофон. Просто надати йому такий вигляд. Yeah. Thank you. So, and then kind of to wrap up what is important, it is that what we've learned from many countries, first of all, if your son or yourself are in an intensive care and you have non-invasive ventilation, the people at the intensive care are not trained in this type of ventilation. So families have to bring their ventilation machine, but also the intensive care should contact the specialist in non-invasive ventilation because it's really a different type of sport. The next is
that most families don't realize when they are already in the risk zone that the ventilation is just marginal good enough, but then if something is happening, they get in trouble. For that reason, it's also super important before major surgery or even small surgery to have the ventilation set up in case you need it. Post-surgery, maybe you don't need it after that at all, or maybe you only for a while, but make sure that it's all set up before surgery. That's what we learned. I'll stop here. І, отже, щоб зробити певні висновки, зазначу декілька пунктів. Отже, перше, дуже важливо розуміти, що якщо ваша дитина потрапляє в відділення інтенсивної терапії і користується вже неінвазивною вентиляцією, то там спеціалісти не дуже знаються на саме неінвазивній вентиляції. Тому сім'ї, батьки мають принести свій апарат в відділення інтенсивної терапії, можливо, розповісти, як ним користувалася дитина, хлопець до цього. Другий пункт – це якби зона, якщо ви вже знаходитесь у зоні ризику використання неінвазивної вентиляції, краще попіклуватися про те, щоб заздалегідь придбати, мати і налаштувати апарат неінвазивної вентиляції. Якщо ви плануєте у дитини будь-які хірургічне втручання, це обов'язково має бути вже налагоджений апарат. Тому що після хірургічного втручання, можливо, дитина буде мати потребу у використанні неінвазивної вентиляції. Можливо, ні. Можливо, деякий недовгий період часу. Але на всяк випадок обов'язково він же має бути налаштований під цю дитину. Yeah, we've seen that most problems and really sometimes fatal happen in late puberty when the boys are not yet on a ventilator and are not aware that their ventilation is not so good. So if they're in a good shape, they can live with that, but as soon as something happening, not. And families don't feel themselves when ventilation go down. So you really have to insist that you don't lose in the follow-up of this group. That this group, so let's say the group who's not yet on the ventilation, that you follow up with them very closely because they are more at risk than they know. So sorry for repeating that, but we always want to save lives, right? That's why we say it, yeah. І одна з найбільших проблем, можливо, це проблеми, які мають фатальні наслідки, це те, що ми маємо такі наслідки саме в дітях, які ще не почали неінвазивну вентиляцію легень. І вони намагаються, і дитина, і батьків більше, найчастіше, що це батьки, вони якби відтягують цей початок використання неінвазивної вентиляції, тому що вони ще якби сподіваються, що вони знаходяться в цьому етапі, в цьому періоді віковому, їм не потрібна неінвазивна вентиляція, але, можливо, навіть інколи треба і наполягти, тому що якщо пропустити цей момент, то це будуть фатальні наслідки. Thank you. And then last but not least, there are big differences between countries. Some countries, like, for example, Denmark and France, they do a trach quite young, earlier than in other countries. So there are differences, but we have learned, thanks to a lot of, I know Michel Toussaint is also in this conference, and he's amazing, so I don't have to tell about everything which is important, but I think there's really a group of clinicians who have taken the forefront in showing that with non-invasive ventilation, you can really get very far. As I said, my son is 33 and really doing well on non-invasive ventilation, and a lot of others as well. I know people in their 40s who are still doing well. So, but it's a skill. So you really need people who are experienced, people who know how to follow up. So it is amazing if in the Ukraine, there are also clinicians who really know how to optimal follow up on non-invasive ventilation. And then last but not least, I want to thank you. Thank you for inviting me, but especially also thank you for all Duchenne Ukraine is doing in this country under these circumstances. That's really amazing.
І останній пункт, але не менш важливий, я хочу зазначити, що зрозуміло, що в різних країнах є відмінності у використанні неінвазивної вентиляції легень. Так, наприклад, я знаю, що у Франції починається раніше порівняно з іншими країнами. Але я хочу зазначити, я знаю, що на цій конференції буде присутній Мішель Дюшен, який є дуже прекрасним спеціалістом з цього питання, і він ще надасть багато інформації. Але одне зрозуміло точно, що дитина може набагато більше років довше прожити, використовуючи неінвазивну вентиляцію легень. Як я вже зазначала, моєму синові 33 роки, і я знаю хворих на Дюшен, яким вже 40 плюс років, і є старші приклади. Але так, це потребує певної навички, досвіду і від пацієнтів, і зрозуміло від лікарів. І це дуже важливо, що є лікарі, які можуть надавати таку допомогу вже в Україні. Це просто потрясно, що на сьогоднішній день такі спеціалісти в Україні існують. І наостанок я хочу дуже-дуже всім подякувати за запрошення мене на цю конференцію і особливо закликати всіх Дюшен Ukraine триматися відповідно з тієї ситуації, яка на сьогодні в країні Україна. Thank you. And if you want to know more about the care conferences, educational materials and everything, you can find it on the website of worldduchenne.org. Дякую. І якщо ви хочете дізнатися більше про конференції по піклуванню за дитинами хворими на Дюшен, якщо ви хочете отримати додаткову освітню інформацію, прошу завітати на сайт, repeat the site, please. worldduchenne.org. worldduchenne.org. And with this, I want to stop and wish you a very good conference. Amazing. Я закінчую на цьому і бажаю вам дуже гарного продовження вашої конференції. Дякую. Pani Elizabeth, thank you very much for your participation in our international conference. Thank you very much for sharing of your own experience with your son and your patients with illness of Duchenne. And we have one question. What kind of equipment do you use usually in home respiratory management? Thank you very much. Thank you. Well, there are several, but the ResMed is one of the machines which is used a lot. And for the cough assist, it's kind of the same type, which is now used by how do you say that? It went from the American company to Philips to another company, but it's still the same cough assist, the exoflator in insufflator. And the company's name now I even forgot. So it changed names. It changed names several times. Yeah. And the first ResMed you mentioned, right? Yeah. The first machine, ResMed. Is it the name of the company or? Shall I put it in the chat so you have it in the chat? Yeah. Okay. Good idea. So you can continue and I put it in the chat. Я також зазначу в чаті, напишу, якими апаратами користується мій син, але це в основному два апарати, це ResMed і відкашлювач компанії, я вже не пам'ятаю, це була американська компанія, потім яка відійшла до Philips, навіть наразі не пам'ятаю, як вона називається, але я пізніше подивлюсь, напишу в чаті. Thank you. I'll do. Thank you very much. And we all wish you health, peace, and be safety in your country and in the whole world. Thank you. Same to you. And I admire you all. That's what I want to say. Absolutely. Absolutely. Thank you.